Welcome again for another great memorial game and a substantial story for all King of Fighters fans. مرحبا بالجميع مع حلقة خاصة ولعبة تعتبر من الذكريات الجميلة وقصتها جديرة بالمتابعة خصوصا لمحبي الكينج اوف فايترز. The interesting long rivalry between Ryohaku Tudo and Ryo's father made him suspect that Tudo can be the one who kidnapped his sister. So he was forced to break into Tudo's school to interrogate him, which was considered by Tudo as a humiliation attitude against him and his school. العداء القديم بين أبو ريو ساكازاكي وريوهاكو تودو جعل ريو يشك في أنه المختطف المحتمل لأخته، وبالتالي اضطر لاقتحام قاعة تدريبه لاستجواب حول مكانها، وهو ما اعتبره تودو إهانة له ولمدرسته. Jack Turner, leader of a gang known as the New Black Cats, and one of Mr. Big's syndicate, who always beat anyone who crosses his path and doesn't like to take orders from Mr. Big, but has nothing to do about it. جاك تورنر قائد لعصابة القطط السوداء وأحد التابعين لمستر بيج، ومن الشخصيات التي لا تتوانى عن ضرب كل من يعبر طريقه. لا يحب تلقي الأوامر من مستر بيج لكنه مضطر لذلك. Round 2. Fight.
Round one. Fight. Li Peilong from Taiwan had a wide knowledge in the Chinese medicine and martial arts, learned from his adoptive father. He was also a director of Southtown Prison, and what some people don't know is that his father is the one responsible for the escape scar in Takuma's chest. لي بيلونغ من تايوان حصل على معرفة واسعة في مجال الطب الصيني وفنون القتالية الصينية من والده بالتبني. شغل مهمة آمن لسجن ساوث تاون، والذي يجهله البعض أن والده هو المتسبب في الجرح المعروف على صدر تاكوما ساكازاكي على شكل حرف إكس. Round one. Fight. King is originally from France, not England, and this is her first appearance as she tried to hide her gender after she came to Southtown and working as a bouncer in Mr. Big's L'Amour restaurant. كينغ في الأصل من فرنسا وليس إنجلترا كما يعتقد البعض، وهذا هو أول ظهور لها على الإطلاق، حيث تحاول إخفاء كونها أنثى، خصوصا بعد عملها كحارس أمن في مطعم مستر بيغ. Round two. Fight.
Round one. Fight. Mickey Rogers from Southtown was once a boxer but removed from the rank for accidentally killing a man during a match. And although he did some works for Mr. Big, he is a proud champion with a fighter heart. ميكي روجرز من ساوث تاون كان فيما مضى بطلا للملاكمة، لكن تم إزاحته بعد قتله لمنافسه في مباراة للملاكمة من دون قصد. ورغم أنه يقوم ببعض الأعمال لصالح مستر بيج، إلا أنه لا يمكن إنكار حقيقة كونه من أبطال الملاكمة ولديه روح قتالية عالية. Round one. Fight. John Crowley, a former martial arts instructor for the US Navy who works for Mr. Big, very confident of his skills and has no problem with threatening people's life. جون كراولي معلم سابق للفنون القتالية في البحرية الأمريكية، يعمل حاليا لصالح مستر بيج، وهو شخص واثق من مهاراته ولا يجد أي مشكل في تهديد حياة الناس. Round two. Fight. Bottle cut. Round one. Fight.
The Australian crime leader Mr. Big and the former kingpin of Southtown, a self-confident, ambitious man who can use any methods to get what he wants. زعيم الإجرام الأسترالي مستر بيك، والذي كان سابقا المهيمن الوحيد لساوثتاون، شخص واثق من أفعاله وطموحاته الشريرة، يستطيع القيام بأي شيء في سبيل الحصول على ما يريد. Round one. Fight. Mr. Karate, the most feared and inevitable and merciless nightmare, who wears a Tingo mask and who no one knows his identity except the ones who works for them. Mr. Karate المعروف بارتداء قناع تينغو، والذي شكل رعبا حقيقيا، والمعروف عنه كمحطم لا يرحم خصومه وخصوم من يعمل لصالحهم. ولا أحد قبل هذه الأحداث استطاع تحديد هويته سوى الأشخاص الذين يعملون لصالحهم. Oh! Stop, Leo!
seems that Ryo, his father Takuma or Mr. Karate, and Robert are using the style of Kyokugen Karate, which is the same of Oyama's style Kyokugen Karate. يبدو أن كل من ريو وأبوه تاكوما أو مستر كاراتي وروبرت يستخدمون فن الكيوكوجين، وهو أسلوب معروف لماسوتاتسو أوياما، والاسم الحقيقي لهذا الأسلوب هو الكيوكوشين كاراتي. Although it was a sad story that Takuma left his son when he was 10 years old and his daughter Yuri when she was 6 years old to protect them after his wife's death, but it is also a happy ending and the family are united again. So, finally I hope you enjoyed guys. Until then, see you in the next video and the new game. على الرغم أن القصة كانت مؤلمة، خصوصا تاكوما وتركه لريو في عامه العاشر ليعتني بأخته التي كانت تبلغ آنذاك السادسة من العمر من أجل حمايتهم، بعدما أحس أن عائلته يتم استهدافها بعد مقتل زوجته، إلا أن النهاية كانت سعيدة بعدما تم لم شمل العائلة من جديد. وأخيرا أتمنى أن تكون الحلقة قد نالت إعجابكم. حتى ذلك الحين نلتقي مع فيديو جديد ولعبة جديدة. إلى اللقاء.